Okay. I think you all can hear me, no? මම වැහෙනව නේද හැමෝටම? හරි. Some of you couldn't connect, join with the free seminar, no? අපි free seminar එකක් කරා දවස් දෙකක. So I could complete the whole fifth theory related to the fifth lesson. It's congruence of triangle. Actually, it is the most important geometric lesson in the grade 10 syllabus. Okay, actually it is not only related for the grade 10, but also it is relevant for the grade 10 geometric lessons also. Okay, so you should watch the recordings if you have missed the session. Okay, ඔයගොල්ලන්ට participate වෙන්න බැරි වුණා නම් හරි පාරෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ recording එක බලන්න පුතේ, නැත්නම් ඔයාලට theory කොටස් මග හැරිලා ඇති. දැන් සමහර අයට එන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම්. සමහරක් ස්කූල් එකෙත් මේ වෙද්දි කරලා ඇති. ඒ හින්දා මම චුට්ටක් ඔයාලට මතක් කරන්නම් කියලා දෙන්නම් මොකක්ද අපි මේ congruence of triangles ඇතුලේ කතා කරේ කියලා. ඉතින් දැන් ඊයේ සහ අද ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෙනකොට හොඳට congruence of triangles පුළුවන් අයත් මෙතන ඉන්නවා. මොකද එයාලා හොඳ active answers දුන්නා. ඒ කියන්නේ යාළුට හොඳට lesson එක පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ congruence of triangles කියන්නේ මොකක්ද කියලාවත් දන්නේ නැති අය සමහරක් විට මෙතන ඇති. දෙගොල්ලන්ටම ගැලපෙන විදිහට, යාළුවා දෙගොල්ලන්ටම මතක් වෙන විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි සම්මේස් එකක් කරන්නම්. හරිද? දැන් congruence of triangles කියලා අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම we know that when we consider a triangle, it consists of 6 elements. Okay, what are the 6 elements? 3 angles and 3 sides. Okay, if the 3 elements, that means they can be all 3 sides, or only 2 sides and an angle, or 2 angles and a side, or in a right angle triangle, hypotenuse and side. If it is consists of the in a particular triangle, okay, දැන් කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන elements ටික තව triangle එකක මේ කියන elements වලටම coincide වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ එකක් මත එකක් ගැලපෙනවා නම් අන්න අපි කියනවා ඒවට congruence triangle කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ triangles අපිට කොයි විදිහකට හරි එක මත එක තියන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඕගොල්ලෝ අඳුර ගන්න ඕනේ මොනවා හරි elements තුනක්. ඒ ගැලපෙන විදිහට elements තුනක් අඳුර ගන්න ඕනේ. එතකොට මුලින්ම මම කතා කරේ දැන් ඔය මේවට අපි කියනවා cases කියලා. හරිද? ඒතර cases ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? cases 4ක් තියෙනවා. එතකොට case 1 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ side. That means if all the sides of a triangle equals to the all the sides of the other triangle. That means it is kind of this way. If this is ABC triangle and this is PQR triangle, then the sides are equal like this. මෙන්න මෙහෙම දීලා තියෙනවා. Then we can equate AB is equal to the side QR. And side BC is equals to the side PR. If the side AC is equals to the side PQ, then actually the reason also you should write. Sometime it may be have given, or because of a particular reason you obtain this one through a previous theorem that you have learned. Okay, now in this case it is given. Now we have found 3 elements. Actually here in this one, all the 3 sides are equal to each other in these 2 triangles. Therefore, we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. You have to write under which case it is SSS. SSS. ඒ කියන්නේ පාද තුනකට පාද තුනක් සමාන වෙන අවස්ථාවෙන් තමයි මේ triangles දෙක congruent වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඔය එක අවස්ථාව. මම just මේ summarize එකක් කියාගෙන යන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ further ඕන කට්ටිය ඔයගොල්ලෝ මුල ඉඳන්ම recordings බලුවාම පැහැදිලි වෙයි. මේක ඇත්තටම අමාරු නෑ පුතේ. හරිද? මේක
මේ ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට ළමයි නිකන් මේ හරිම හර්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් මේ ලෙසන් එකක් ඒ වුණාට මේක එච්චර අමාරු මේ ලෙසන් එකක් නෙවෙයි හරිද phase 2 අපි කතා කරන්නේ SAS කියලා කියන්නේ බලන්න there are two triangles in this case if a particular angle which is formed in between the two equal sides. දැන් බලන්න මේ side එකට මේ side එකත් මේ side එකට මේ side එකත් equal වෙනවා. මෙන්න මේ equal sides දෙක මැද හැදෙන angle එක. මේකට අපි කියනවා විශේෂ නම included angle කියලා. හරිද? If the included angles are equal, if this is XYZ and this is ABC triangle now, if we consider triangle XYZ and triangle ABC, then we can write that YZ side YZ is equals to side AC. It's given. Side XY is equals to side BC. It is also given. And XYZ angle is equal to ACB angle is also given. Then we say that the two triangles, triangle XYZ is congruent to the triangle ABC under case SAS. Then in this case, it is just look like any two sides equal and an angle. No, it is not like that. Okay. Definitely, equal angle should be in between the two equal sides. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට කැමති sides දෙකක් equal වෙලා ඕන කොහේ හරි තියෙන angle එකක් equal වෙලා එහෙම බෑ. හරිද? ඒක ඔයාලගේ ඔළුවේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන්ම equal වෙන sides දෙක අතරට එන්න ඕනේ angle එක. ඔය දැම්ම නෙවෙයි තව ඉස්සරහට අපි පාඩම් වලදී හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කොහේ හරි තියෙන angle දෙකක් equal වෙනවා sides දෙකක් equal SAS කියලා ගන්න හිතෙනවා. නේ එහෙම නෙවෙයි. හොඳට හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ අපි equal කරපු sides දෙක අතර මැදද whether it is located as the included angle. Included angle means it locates in between the two equal sides. Okay. ඒ කියන්නේ සමාන වෙන sides දෙක මැද තමයි මේ angle එක තියෙන්න ඕනේ. හරිද? The next case is case 3. It is AAS. That means angle side. Okay. Now, when you consider the two triangles, you can see that PR is equals to XZ. It is given. Okay. And QPR is equals to the YZX. YZX. It is also given this case. And QRP is equals to YXZ. It is also given. Then we can say that triangle PQR is congruent to triangle XYZ under case AAS because there are two angles and a side. Okay. Then in this case it doesn't matter. You can identify two angles and a side. Okay. This side can be either this one to this one. Okay. Can එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? It doesn't matter. Okay. Okay. This is about the AAS. Then the last case is applied for only the right
angle triangles. Okay, අන්තිම case එක අපි සාමාන්‍යයෙන් apply කරන්නේ right angle triangles වලට විතරයි. But the right angle triangles are not congruent under only this case. Okay, you have to remember this one. This case can be applied for only right angle triangles, but the case that can be applied for the right angle triangles is not only this one. I have given this in yesterday when I discussed the short questions. Okay, so remember that the case that can be applied for the right angle triangle is not only this, but this case is the only this case can be only applied for the right angle triangles. Okay, it is called the RHS. It is case for RHS. Then consider two right angle triangles. 𝐴ＢCLMN. You are given that two right hypotenuse and okay. Now in these two right angles, the right angle triangles මේ case එක යටතේ congruent වෙන්න නම් definitely the two hypotenuses should be equal to each other. Okay, otherwise we can't consider this. Then after there should be a side, two hypotenuses and two sides are equal. Then we can say that it is congruent under RHS. Then you have to show that BC equals LM, it is given actually. Then two sides AC is equals to MN, it is also given. In this case, we can say that triangle ABC is congruent to LMN, triangle under RHS. Okay, this is about the four cases of congruence of triangle. Then these are the four cases. Four cases are side, SAS, angle, side, and right angle hypotenuse side. That is RHS. These are the four cases that can triangles be congruent to each other. And these are the elements, okay, that we equate. අපි equal කරන මෙන්න මේ sides angles වලට අපි කියන්නේ elements කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මේ ටික ඇත්තටම ඔයාලට මුලින්ම විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රූෆ්මන්ට් කරද්දී ළමයි සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ පැටල ගන්නවා. පොඩි විශේෂයෙන්ම මුලින්ම ඔයාලට හොඳට absorb වෙන්න ඕනේ පුතේ මොකද්ද මේ congruence of triangles කියන්නේ. සහ කොහොමද මොනවාද මේ cases හතර. මේ cases හතරදී මොනවාද අපිට තේන්න ඕනේ elements මේක congruent කරන්න. ඔය ටිකට හොඳම ඒ කියන්නේ මේ ටික හොඳට absorb කරගන්න මේ ඔයාලට මේ 0 level එකේ ඉඳන් start කරන්න හොඳම දේ තමයි all short questions වලින් පටන් ගන්න. හරිද? හැම වෙලේම අර within 25 questions වල තියෙන මේ විෂම මොනවාද congruence of triangles related questions තියෙන්නේ නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් මම තිය කරා ඔයාලා ටියුටෝරියල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා 35 or 25 questions තියෙනවා. එතකොට ඔය ටික solve කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ western province paper book එක අරගෙන අන්න ඒකෙන් pick කරගන්න නේද? ඔයම කරන්න. නැවත කරන්න. මොකද ඔයාලා 25 questions short answer questions 100ක් ගත්තොත් 100. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක එකකට එකක් වෙනස් වෙන විදිහට තමයි හැම පේපර් එකකම හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි ඒ කියන්නේ මේ cases හතරෙන් ඔයාලා හිතනවා ප්‍රශ්න 100ක් හදන්න පුළුවන්. අහන විදිහ වෙනස්, අහන එලිමන්ට් එක වෙනස්, අහන කේස් එක වෙනස්. ඔය විදිහට 100ක් නෙවෙයි 1000ක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන මේ තියරි එක මොකක්ද? cases හතරක් තියෙනවා. ඒ cases හතරේ congruent වෙන්න මොන හරි elements තුනක් තියෙනවා. ඒක 3 වරක් 4 ගත්තත් 12යි තියෙන්නේ නේද? ඉතින් ඔය ටිකම තමයි එහෙට මෙහෙට හරව දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා අර question 100ක් විතර උත්තර ලියනවා කියන්නේ හොඳට
ඔයාලා හිතනවා මොකද්ද මේකට වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා ඔයාලා ආගියු කරනවා. ඉතින් මේ බ්‍රේන් එකේ ওই විදිහට ආගියු කර කර ඔයාලා ආන්සර්ස් ලියද්දි තමයි ඔයාලා පොඩ බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ මේ මොකද්ද මම මේ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රූෆ්මන්ට්ස් වලට යන්නේ. හරිද? දැන් එකපාරට මේ කියපු දේවල් තේරුම් ගත්ත දරුවෙක් නම් ලොකු ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි මේ පාඩමම එපා වෙලා වගේ ඉන්න ළමයෙක් ඉන්නවා නම් එයාට තමයි මං කිව්වේ එයාට තාම ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා. මේ අපි ඊයේ කරපු ෂෝට් ක්වෙස්චන්ස් ඒ රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා තනියම ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලා එහෙම තනියම මගේ ටියුට් එක අරගෙන වෙනම කරන්න. ඊට පස්සේ තව ක්වෙස්චන්ස් හොයාගෙන කරන්න. ඒ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ටම මේක හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙයි. මොකද පුතේ මේක ඉක්මනටම මේ දවසක් දෙකක් අරගෙන හරි කමන්නේ තනියෙන් ආගියෝ කර කර මේ වැඩේ කරගත්තොත් ඔයාලට ආයි කවදාවත් congruence of triangles බැරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒක අත්හැරලා geometric questions වලට යන්න අමාරුයි. ඉස්සරහදී හැමතැනකදීම වගේ අපිට මේ congruence of triangles these are congruent under this case කියලා එකපාරට ආන්සර් එක ගන්න අවස්ථා එනවා. හරිද? එතකොට අපි theorems ඉගෙන ගන්න. ඒ theorems use කරලා අපිට triangles congruent කරන්න වෙනවා. එතකොට එතනදී අපිට මේ cases ඉගෙන ගන්න elements මොනවද කී ඒව කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. දැන්ම ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගත්තොත් ඔයාලට ඒ ලෙසන් වලදී හරි ලේසි වෙනවා මේ වැඩේ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ මම ඔය කිව්ව කතන්දර ටිකක් ඉවර කරගන්න ඉක්මනට. හරිද? හරි මම එහෙනම් යනවා දැන් තව අපි උදේ ඉඳන් ඩිස්කස් කරා ගැටලු කීපයක් තව එකක් වුණා. බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ ගානින්දා වුණා පටන් ගන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න කෙනෙක්. හරිද? හරි ලියාගමුකෝ අපි. Write it as a exercise. මේකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සර ලියා ගන්නකො.
Okay, Putte, have you finished the writing? Iyana iwarada? May I erase this one? Diagram එක මට ලිස්ට් එකට ගන්න ඕන හින්දා බලන්න මේකේ ඔයාලට question එකේ තමයි ඇත්තටම informations ටික දීලා තියෙන්නේ. Okay. Look at in the triangle PQR. In the PQR triangle එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට extend කරලා තියෙනවා. In the triangle PQR, the perpendiculars X, Y, and R, X. That means these are perpendiculars. Okay, if we draw a straight line which intersect the other straight line segment by forming 90-degree angle. හරිද? අනිත් straight line segment එක 90-degree angle හැදෙන විදිහට intersect වෙන්න අපි ඇඳලා තියෙනවා නම් එතකොට මේ straight line segment එකට විශේෂ නමක් කියනවා. ඒ තමයි මොකක් කියලාද අපි කියනවා perpendicular එකක් කියලා. හරිද? perpendicular කියලා කියනවා. හරිද? ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා ඔය වගේම if we draw a straight line segment to divide the other straight line segment into equal two parts. Okay? මෙන්න මෙහෙම ඇඳලා කියලා හිතන්නකො. It is not forming 90 degree, just draw like this. Then this straight line segment divide this straight line segment into equal two parts. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා මෙයා. Then this is called the bisector. This is called the bisector. And if a straight line segment drawn to the other straight line segment by forming 90-degree angle, and it denotes that this divide this straight line segment equals to two parts, then this is forming a 90-degree angle. In such cases, this is called the perpendicular bisector. දැක්කනේද perpendicular bisector කියන එක හැදෙන විදිහ. Straight line segment එකක් තව straight line segment එකක් intersect කරනවා by forming 90-degree angle. In this case, the drawn straight line segment is called the perpendicular. These are very important. Okay, actually, these are the terms or the verbs that should be in your mathematics vocabulary. Okay, that means you should have a collection of verbs like this, words like this. Okay, මේ වචන ඔයගොල්ලෝ දැන් ඇත්තටම මේව ගණන් වල තියෙනවා. geometry lessons අමාරුවෙන්
මොකද්ද perpendicular කියන්නේ? මොකද්ද bisector කියන්නේ? ඇයි bisect කරනවා කියලා කියන්නේ? ඔන්න ඒව ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණාම තමයි ගණන් හදන්න අමාරු වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් straight line segment එකක් තව straight line segment එකක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන විදිහට කැපිලා යනවා. අන්න එතකොට අපි කියනවා ඒකට bisector එකක් කියලා. මේක අපි අර verb එක ගැන කතා කරොත් this we can say this straight line segment bisect this straight line segment. bisects කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කරන straight line segment එකට කියනවා bisector කියලා. හරිද? And the straight line segment uh, that do the both tasks. That means it form 90-degree angle and it divides the other straight line segment into equal two parts. In such cases, it is called the perpendicular bisector. Okay, ඒක perpendicular එකකුත් වෙනවා bisector එකකුත් වෙනවා. So perpendicular bisector කියනවා. එතකොට අපි දන්නවා අන්න එතන 90 degree හැදිලා මොකද්ද? අර දෙපැත්ත මේ straight line segments දෙකත් එකිනෙකට සමාන වෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට මේවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහා ගණන් වලදී ඕනතරම් ඕන වෙයි. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේව එකපාරට අඳුර ගන්න බව පෙන්වන්න කියලා කිව්වොත් මොකද්ද අපි කරන්නේ? එතකොට දැන් perpendicular bisect එකක් එහෙම කියලා පෙන්වන්න කිව්වොත් ඔයාලා මෙතන 90 degree angle හැදෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් ඕනේ. මේ දෙපැත්තට තියෙන straight line segments දෙක සමාන වෙනවා කියලා පෙන්වන්නත් ඕනේ. හරිද? ඔය වැඩ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි අපි හිමීට යන් ඔක්කොටම කලින් මේ වචන දැනගන්න බෑ නේද? මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ටිකත් ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔය පැත්තක ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න පොඩි ඩික්ෂනරි එකක් වගේ විශේෂයෙන්ම maths words තියාගන්න. හරිද? especially when it comes to the geometry. Okay? එතකොට දැන් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දැන් geometric lesson මේ questions solve කරද්දී ඔයාලට ඔය කියලා තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා ඒ වචනෙන් වචනේ හොයන්න. මොකද්ද මේ මොකක්ද? ඇයි මෙහෙම අහලා තියෙන්නේ? මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්න කියලා තියෙනවා අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේවා ඔයගොල්ලෝ හොයන්න තනියම. හරිද? මගෙන් අහන්න. ඔයාලා ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියනකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? ඔතේ ඔයාලටත් හොයාගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න. හරි ටීචර් මේක මෙහෙම කරන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම congruent triangles ඒ කියන්නේ triangles දෙකක් congruent කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් axioms වලින් ගන්න ඕනේ. මොනවද තියෙන්නේ කියලා මගෙන් අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තනියෙන් පොත් කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඒක තවත් ගොඩක් හොඳයි. තනියෙන්ම ඔයාලා තනියෙන් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ලෙසන් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයාලට දැන් බේසික්ස් ඔයාලට වැටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා තනියෙන් ඒ දේ කරනවා නම් තව වඩාත් හොඳයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම තමයි සමහර ළමයි ඉන්නවා ක්ලාසස් මම දන්නවා ක්ලාසස් දැන් මැත්ස් එහෙමනම් මැත්ස් කියන්නේ ප්‍රධානම විෂයනේ. ඒකට ක්ලාස් 3-4කට යනවා. ක්ලාස් ගොඩකට යන එක ප්‍රොපෝෂන් වෙන්නේ එයාගේ නොලෙජ් එක වැඩි වෙයි කියලා. හරිද? හැම ගුරුවරයාම මේ බේසික්ස් තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා තමයි තනියෙන් මේක තනියම හොයලා කරලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර වැඩියෙන් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. හරිද? එහෙම නැතුව ටීචර්ට පුළුවන් ටීචර් ඕන පැය 24 දා පැය 24ම ගන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් ඔයාලා තනියෙන් ඉගෙන ගත්තොත් විතරමයි ඔයාලට යන්නේ. හරිද? ඔයාලා නිකන් අහගෙන හිටිය කියන එකට ඔයාලට ගොඩක් ඔයාලගේ නොලෙජ් එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. නේද? හරි. ඔන්න මම වෙලාව දුන්නා ලියා ගන්න. හරි අපි යමු දැන් අර මම perpendicular කියන එකෙන් තමයි ඔක කියලා දුන්නේ. perpendiculars කියන්නේ එතකොට මෙන්න මේගොල්ලන්ට තමයි කියලා තියෙන්නේ perpendiculars කියලා. දැන් මේ වගේ ගානක නම් ඔයාලට ඔය perpendicular කියන වචනේ හින්දා සමහරක් විට ගාන හදන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. The perpendiculars QY and RX are drawn from points Q and R to the side R, P and QP. Okay, respectively, such that QY is equals to RX. ඒගොල්ලෝ කියනවා QY and RX are equals to each other. QY කියන්නේ QY නැතිලම. QY is this side. Okay, this is this straight line segment. And this one are equals to each other. They have given this. Okay. Then you are asked to show that XQR is this triangle, this one,
and 𝐻𝐼𝐴. 𝐻𝐼𝐴 is this one. Okay, are congruent to each other. You have to show these two triangles are congruent to each other. Actually, it is just like this triangle and this triangle. අපි මේක separate කරලා ගත්තොත් මෙන්න මේ triangles දෙක තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද්ද? These two are two right angle triangles. Okay, you know that when there is a right angle triangle, what you have to do is at once look at whether the hypotenuses are equal. ඔයාලා ඉච්චරමයි කරන්න තියෙන්නේ. Right angle triangles දෙකක් දුන්නු හැටියේ තියෙනකොට congruent කරන්න එයාලගේ hypotenuses equal වෙනවද කියලා බලන්න. ඒක තමයි ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ. හරිද? If the hypotenuses are equals to each other, that means we can say that if you can identify another side equal, you can say it is congruent under RHS. Okay, then look at here. Triangle, we have to introduce in the triangle XQR and triangle YRQ. In the triangle XQR and YRQ. What are the elements? You can identify QR is the hypotenuse. No, in the both two triangles, it is the side in front of the right angle. Right angle triangle එක right angle එකට ඉස්සරහින් තියෙන side එක තමයි hypotenuse එක වෙන්නේ. එහෙනම් මේ කවුද? This is the hypotenuse. මොන ආයි අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද ඒක නම ඉදත් කියලා දුන්නා. Right angle triangle එකක් තියෙනවා නම් එයාගේ මේ තියෙන්නේ 90 degree angle එක. එයාට ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ hypotenuse එක කියලා. ඒකත් ඔයාලගේ dictionary එකට දාන්න. හරිද? Then you can say that QR equals QR. This is now. Actually, it is not the hypotenuse. ඔයාලා hypotenuse කියලා එහෙම නෙවෙයි ලියන්නේ. හරිද? ඔයාලා බලන්න ඕනේ hypotenuse equal වෙනවද මොකක් හරි හේතුවක් ඉන්නේ. දැන් equal නේ මොකද්ද මෙතන නිකම්ම හේතුව හොයාගත්තා ඒක. මේ QR කියන්නේ XQR and QYR ගේ common side එක නේද? මේ දෙන්නටම common වෙච්ච side එක තමයි QR කියන්නේ. So you can write it as common side. Common side. Okay? And they have given that in the question QY is equals to the XR. Oh, sorry. QR. අපි XQR, XQR, QR, XR කියලා ගමු. XR is equals to QY. මොකද අපි දැන් XQR ගේ elements ටික මේ පැත්තෙනුත් YRQ ගේ elements මේ පැත්තෙනුත් ලියනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා අපිට QY. QY is the element of the YRQ. Okay, therefore I wrote it on this side. Then it is given. Okay, these are equal. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. Now we can say that triangle XQR is congruent to triangle YRQ under RHS. It's because we can identify that these are right angle triangles and two hypotenuses are equals to each other. Therefore, this is congruent under RHS. Then they ask to show that XRQ. XRQ means this angle. It is equals to YQR. YQR. That means this angle. Then look at, you can identify that these two are two corresponding elements of the congruent triangle. So you can at once write
X and Q equals to YQR. Reason is corresponding elements of congruent triangle. Corresponding elements of congruent triangle. ඒ කියන්නේ පුතේ triangles congruent වුණාම අර අපි congruent කරන්න ගත්තනට elements ටිකක් ඉතුරු වෙනවා මම කිව්වා හැම වෙලේම triangle එකක elements 6ක් තියෙනවා නේද? ඒ elements 6න් elements 3යි අපි ගන්නෙ. එහෙනම් තව elements 3ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ elements අනිවාර්යයෙන්ම equal වෙනවා congruency එකකට පස්සේ. The reason is they are the corresponding elements of congruent triangle. ඒ කියන්නේ congruent කරපු triangles වල මොනවද ඉතිරි වෙන elements නේ හරිද? එතකොට අපි ඒවට කියන corresponding elements කියලා. corresponding elements of congruent triangle. Okay, Pute, let's move to another question. Second question.
Okay, the question is, circle of the center O is shown in the figure. The line which is drawn from center to the midpoint of the chord AB is OX. Okay, show that OX is perpendicular to AB. Okay, දැන් මම මෙහෙම මේ සිම්බල් එකෙන්ම දුන්නේ මේ වගේ questions ඔයාලට එන්න පුළුවන්. Actually, this is a theorem that you have to learn at the end of this year. Okay, third term එකේ තියෙන lesson එක theorem part එකක් තමයි මම මේ දුන්නේ ඔයාලට. හරිද? මේක කියනවා පුතේ හොඳට අහගන්න ඕගොල්ලෝ ලියන ගමන්ම circle of the center O is shown in the figure. Center එක O වෙච්ච circle එකක් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවලු රූප සටහනේ. The line which is drawn from center to the midpoint of the chord AB. Chord A. This is the chord. Chord means the line which join the any 2 points of a circle. Then the midpoint of the chord. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි straight line segment එකක midpoint එක කියන්නේ මොකද්ද? Midpoint එක කියලා කියන්නේ A straight line segment එකේ හරි මැද නේද center එක. එහෙනම් එතනින් දෙහා පැත්තේ තියෙන straight line segments දෙක සමානද නැද්ද? දැන් හිතන්නකෝ මෙයා සෙන්ටිමීටර් 8ක් දිග straight line segment එකක්. මේකේ හරි මැද තියෙනවා මෙන්න මෙතන. එහෙනම් මේ පැත්ත කීයද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නව? සෙන්ටිමීටර් 4. මේ පැත්තත් කීයද? සෙන්ටිමීටර් 4. නේද? එහෙනම් ඒ දෙපැත්ත තියෙන straight line segment එක සමානද නැද්ද? සමානයි. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ diagram එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. It means that x is the midpoint of AB. That it denotes that AX and BX are equal. That means you can identify that these two are equals to each other. What you have to show is that OX is perpendicular to AB. ඒ කියන්නේ OX කියන්නේ ABට perpendicular වෙනවා කියලා පෙන්වන්නලු. What is mean by that? You have to show it is perpendicular to each other. Perpendicular කියලා මේක what is meant by this symbol? It says perpendicular. OX is perpendicular to AB. That is the meaning of this symbol. Then, when you have to show that two straight line segments are perpendicular to each other, what you have to do? For බලන්න අර අපේ කලින් lesson එකට ඉඳලා ටික ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය හරි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන අය හරි මට කියන්න OX AB ට perpendicular කියලා පෙන්වන්නේ කොහොමද? What you have to prove? Send me your answer. Perpendicular කියනවා නම් කෝකෝ එතනින් අය දන්නවා. මෙතන හිටපු ගොඩක් අය හිටියා. එයාලා දන්නවා කොහොමද straight line segments දෙකක්
perpendicular කියලා කියනවා නම් අපි මොකද්ද එතනදී කරන්න ඕන? What you have to show? Yes, Tanvi, Tas, Amira. මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ දරුවනේ? You have to show that the point where the two straight line segments meet each other. මේ දෙන්න හමු වෙන තැනදී මේ හැදෙන angle එක තියෙනවනේ නේද? මොකක් හරි angle දෙකක් හැදෙනවනේ මෙතන. perpendicular එකක් වෙනවා කිව්වහම මෙතන intersection එකක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේ intersection එකේදී angles දෙකක් හැදෙනවා. මේ angles දෙකෙන් එක 90 degree කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. Then to show that it is 90 degree, first of all you have to make these two congruent to each other. Then you can identify the corresponding elements and likewise you have to continue. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න perpendicular කියලා කියනවා නම් ඒක මේ congruent triangles ඇතුළෙම නෙවෙයි වෙන වෙලාවකදී හරි ඔයාලට perpendicular කියලා පෙන්වන්න කියලා තිබුණොත් හරිද? ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් නම් කියනවා ලම්බක බව ඔප්පු කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතනදී හැදෙන මේ angle එක 90 degree කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. Did you understand? ඕවනේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ. හරි. First of all consider in the triangle AOX and triangle BOX. Triangle BOX. In the triangle AOX and BOX. Identify the elements that help us to congruent the triangles AX equals BX. Reason is X is the midpoint. It is given that X is the midpoint of side AB, straight line AB or the chord AB. Then you can identify OX is equals to OX because it is the common side. What else? Can Baran? Yes. What are the other elements? That is it angle or a side. අනිත් තව මොකක් හරි එක එලිමන්ට් එකක් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? මොකක් හරි අපිට තියෙනවද equal වෙන එලිමන්ට් එකක්? තියෙන්නත් ඕනේ සහ ඒකට රීසන් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඔව් එහෙම එලිමන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. හේතුව එක්ක අපිට දීලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට identify කරන්න තියෙන්න ඕනේ. Yes, what is the reason, Amira? You can identify any element, but you have to identify what is the reason is. Yes, oh අනිත් කට්ටිය කියන්න බලන්න.
What is the other elements? Element. අනිත් element එක මොකද්ද? ඔව් ගොඩක් කට්ටියට පේනවා හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒක අඳුරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ circle එකක් දුන්නොත් මේ circle එකේ තියෙන ඕනම radius දෙකක් හෝ තුනක් හෝ ඕනම radius එකක් එකිනෙකට සමානයි. එතකොට මොකද්ද අපිට හේතුවක් එනවා? මොකද්ද? You can identify radii. Here OA and OB are equal. OA equal OB. Reason is radii of same circle. එකම circle එකේ radii දෙකක් නේ. මේ දෙන්න කවුද? These two are radii of same circle. Therefore, these two are equals to each other. මෙන්න මේ දෙන්න එකිනෙකට සමාන වෙනවා. Okay? So, now we have found three elements. Therefore, we can say that triangle AOX is congruent to triangle BOX. Under case S this. Okay? Now we have made them congruent to each other. Now you can identify that these two are equal. So the opposite angle to these two radii is AXO is equals to BXO. BXO. Reason is corresponding elements of congruent triangles. Corresponding elements of congruent triangles. Okay. So then after what you have to do is, have you finished the writing this part after the proof of congruence of triangles? We are going to definite over. So I will erase this one. Now here AXO, BXO are equals to each other. And you can identify they are located on a straight line segment. No? They are on a straight line segment. So I can say that it is AXO is added to BXO is equals to 180. Reason is sum of angles on a straight line segment. Then instead of BXO, I will substitute AXO by this. Then I obtain 2x AXO angles equals to 180. Then divide both sides by 2. Then we can show that AXO equals to 90. If we have shown that one angle is equals to 90 degrees, that means we can say that the two straight line segments OX is perpendicular to AB. Okay. Actually, this is the mechanism of the proving that two straight line segments are equal. Okay. If you want, I will write this down. මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් පුතේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතන්න ඔයාලට perpendicular කියලා පෙන්නන්න තියෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ගොඩක් වෙලාවට මේ congruent triangle ඇතුලේ ඔයාලා පෙන්නන්න ඕනේ triangles congruent කියලා. Okay? Congruent triangles ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. Congruent triangles. Then after you have to show that two angles equal. Okay. Then after you have to go to the sum of two angles on a
straight line. Then after, you have to show that one angle, an angle is 90 degrees. Then you have to you can show that it is perpendicular. Okay, this is how you have to show the. Now look at, we show that the two triangles are congruent to each other. Then we identify two angles which are formed by intersecting two straight line segments. Then we identify they are corresponding elements of congruent triangle. So we can make them equal to each other. And we identify the sum is equals to 180. So we have to show that only one angle equals to 90 degrees. No? So I substitute dxo by axo. So I take the sum of these two, 2axo equals to 108. So to find the axo, I divide both sides by 2. So AXO equals to 90 degrees. That means if we have to show that AXO equals to 90 degrees, we can stop the proof here. But now we have to show that OX and AB are perpendicular to each other. That means you can just write this one. ඒ කියන්නේ perpendicular කියලා පෙන්වන්න තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ පුතේ මේ straight line segment එකිනෙකට හම්බ වෙන තැනදී මේ හැදෙන angle එකක්. මෙතන මේ angles දෙකක් හැදෙනවනේ නේද? මේ angles දෙකෙන් එකක් 90 degree කිව්වනම් ඇති. හරිද? එහෙනම් මම මේක ආයෙ ගොඩක් සැරයක් කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඕකෙම අනිත් පැත්ත දෙන්නම් මම දැන්. ඔන්න බලන්න. ඔය ප්‍රෝෆ්මන්ට් එකේම ඕකෙම අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා. බලන්න එතකොට කොහොමද කරන්නේ. Okay, then let's find the next question.
This is third one. Okay. According to the information given in the figure, show that OX bisects AB. OX ABව bisect කරනවා කියලා පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. Show that ඔයගොල්ලෝ pencil එකකින් ලියාගන්න. Show that OX is a bisector of AB. OX කියන්නේ AB ගේ bisector එකක් කියලා පෙන්නන්නලු. හරිද? දැන් මොකද අපි කරන්නේ? මොකද පුතේ? OX bisects AB කියන්නේ OX ABව bisect කරනවා කියන එකේදී අපි මෙතනදි පෙන්නන්න ඕනේ මොකද්ද? But you have to show to prove that OX bisects AB. AB bisect කරනවා OX මගින් කියන එක පෙන්නන්න අපි මොකද්ද? What we have to show? When we have to show that the two sides or two straight line segments are perpendicular to each other, then we can show an angle which is formed by intersecting two straight line segments by forming 90-degree angle. It is equals to 90 degree. Okay, 90 degree හැදෙනවා කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අපි perpendicular කියන්නේ. එහෙනම් bisect වෙනවා කියලා කොහොමද? කොහොමද කියන්න බලන්න answer එක. This what you think. මොකද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ. What we have to show. Straight line segments දෙකක් තමයි අපි පෙන්වන්න ඕනේ. මම උදව් කරන්න. මෙතනදී අපි පෙන්වන්න ඕනේ straight line segments දෙකක් equal වෙනවා. එහෙනම් මොන straight line segments දෙකද අපි equal කියලා පෙන්වන්නේ. මොකද අපි දන්නවා bisects කියලා කියන්නේ divide into equal two parts. Then when you have to show that the OX is the bisector of AB. AB ගේ bisector එක නම් OX කියන්නේ. ඒ කියන්නේ AB කියන්නේ straight line segment එකක් නේ. එහෙනම් straight line segment එකක bisect එකක් කියලා පෙන්නනවා නම් අපි මොකද්ද පෙන්නන්නේ? Yes? Any idea? නැද්ද? කිසිම idea එකක්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා? What you have to do? You have to show that when it says OX bisects AB, you have to show that AX equals BX. අනේ ළමයිනේ මොකද කරන්නේ දැන්?
OX මගින් AB bisect කරනවා කියලා නම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ OX තියෙනවා. OX මෙතනනේ. OX ඇවිල්ලා AB දෙකට බෙදනවා කියලා පෙන්වන්නනේ කියන්නේ. bisect කරනවා කියලා කියන්නේ දෙකකට බෙදනවා කියන එක. හරිද? ඡේදනය කරනකොට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. හරිද? දැන් ඇත්තටම intersect කියලා කියන්නේ intersect. It means divide or it's just meet each other or cut to each other. Then here inter is cancel. Inter කියන කැල කැපිලා by කියනවා. By means two into two parts. Okay, divides into two parts. Therefore, what happens? AX should be equals to B. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියන්නේ ඒකට දෙපැත්තෙන් හැදෙන straight line segments දෙක සමානයි කියලා පෙන්නන්න ඕනේ. Right. To show that two straight line segments are equal, okay? Two straight line segments are equal to each other. What you have to do is, you have to, first of all, congruent these two angles. Okay, you can identify these two are what? They are right angle triangles, no? A in the triangle AXO and triangle BXO. In the triangle AXO and BXO, OA is equals to OB. What is the reason? Just tell me the reason for the OA equals to OA. Yeah. OA is equals to OB. Reason is what? Oh, this is a circle, no? Then in the previous question also I explained what is the reason of OA equals to OB. Radii of same circle. Very good. Radii of same circle. Don't be just like monsters. Okay? Museo ටිකක් වගේ ඉන්න පාවද? එච්චරද? මේ හොඳට answers දීලා මම ඔයාලා දවසක් ගන්නවනේ grade 6 class එකට. ඒ ඔයාලා කියන ළමයි මට ඒක mute කරලා ඉවරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ ළමයි unmute කරලා පස්සේ ආයි mute කරගන්න නැහැ. මේ එතකොට යාළුවා උත්තර දෙන එක සමහර වෙලාවට අර උත්තර දීලා මට ඇහෙන්නේ නැති වෙලාවට යා කියන්නේ එච්චරට මේක sound ඒකට මේ ක්ලාස් එක නිකන් හරියට මේ භූත මන්දිරයක් වගේ නේද කවුරුත් කතා කරන්නේ එහෙම ඉන්නකෝ හොඳද අනිත් එක මෙතන කිසිම ප්‍රශ්නකුත් නැහැ only girls ලා නේද හරි කතා කරන්න ඕනේ message කරන්න පුළුවන් මට girls ලා විතරයි ඉන්නේ ඒක හරි specified class එකක් only girls හරිද just like a convent නේ convent එකක් convent එකට යන අය විතරද ගන්න anyway එහෙම ඉන්න එපා හරිද ඔයාලගේ answers ඕනේ දන්න එක හරි නොදන්න එක හරි එහෙම මොනවා හරි එවන්න OA is equals to OB reason is radii of same circle then OX equals to OX reason is common side okay common side. Then you can identify that AXO and BXO are also equal, but they are 90-degree angle. That means these two are right angle triangles. So we can congruent them under which case? They are congruent under RHS. Okay. After the congruency, okay, congruency එකට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හරියට වැස්සකට පස්සේ නිකන් මුළු පළාතම මේ මොකද ප්‍රාණවත් අන්න ඒ වගේ මොකද්ද වෙන්නේ? congruent එකකට පස්සේ මේකේ තියෙන ඔක්කොම elements එකිනෙකට සමාන වෙනවා. හරිද? It makes all the elements coincide to each other. So you can identify that AX and BX are also what? They are corresponding elements of congruent triangles because now we have identified that this
side and sorry, this side equal, these two sides equal. The remaining two sides are ax and bx. Then you can show that ax equals to bx. Reason is corresponding elements of congruent triangle. Okay, congruent triangle. Then this is what you have to show when you have to show that OX bisects AB. Therefore, we can say OX bisects AB. That's all. Very simple. Or in there, sometimes they can ask you to show that X is the midpoint of AB. X කියලා කියන්නේ AB ගේ midpoint එක කියලා බව වෙන්නන්න කියන්න පුළුවන්. ඒත් කරන්න තියෙන්නේ midpoint එකට දෙපැත්තෙන් තියෙන straight line segments දෙක සමානයි කියලා පෙන්නන්න. ඒත් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ steps ටිකම තමයි. මම මේක මෙතන මකනවා මොකද අපිට දීපු දෙයට එකක් නෙවෙයි පෙන්නන්න තියෙන එකක් තමයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ අර සෙමිනාර් එකට ඇවිල්ලා කම්ප්ලීට් කරගන්න බැරි වෙච්ච අය ළමයි එතකොට පැය 3 විතර ක්ලාසස් දෙකක් තියෙන්නේ ඒවා ඔයාලා පැය හරි බලලා සමහරක් අය ස්කූල් යන්න නැති මොන හරි ප්‍රශ්න වෙන්න නැති ගැටලුවක් නැහැ ඉතින් මේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා ඉතින් මට කොහෙත්ම ගැටලුවක් නැහැ මිස් තුනේ ඔයාලට නේද මිස් වෙච්ච ටික ඕගොල්ලෝ පැය හරි බලලා ළමයි කම්ප්ලීට් කරගන්න හරිද මම විශ්වාස කරනවා ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බැලුවොත් ඔයාලට ගැටලු මුලින් ඉඳන් බැලුවොත් මේ ඉස්සෙල්ලාම short questions ඒ කියන්නේ ඊයේ recording එක බලලා ඒක complete කරන්න. පැය 3ක් නම් ඔයගොල්ලෝ ඉඳගෙන කීයටවත් ඔක බලන්න කම්මැලිනේ. පැය බලන්න. ආද මම මේ පැය භාගයක් හරි උදේ පැය භාගයක් බලලා ආයෙ හවස පැය. ඒකට සතියක් ඇතිනේ ඔක විතර කරන්න නේද? අමාරු නැහැ මේ පාඩම පුළුවන් කරගන්න. මොකද ඊට පස්සේ අපි යනවා දැන් තව එක lesson එකක් තියෙනවා factors of algebraic expressions. Then after we move to the triangles. There are two lessons relevant to the triangles. There we learn the most important part in the geometry because most of the questions in the short question paper are created using those two lessons. Okay, and also we have to use it in the other proofments also in the other geometric lessons. So you anyway that lesson also based on this one. That means you should know the congruence of triangles to do all the formal proofment relevant to all the theorem. Okay. එතකොට ඒ හැම තැනකදීම මේ congruence of triangles එන හින්දා තමයි මේ lesson එක ඔයාලට මුලින්ම දීලා තියෙන්නේ. geometric lessons වල අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ මේ lesson එක. හරිද? ඉතින් මේක හොඳට ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන නැත්නම් ඔයාලා මේක ස්කිප් කරලා ඒ ලෙසන් එකකට ගියොත් ඔයාලට වෙන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන එපා වෙනවා. මොකද්ද මේ හැම වෙලේම congruence of triangles කියනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලා මේක අතාරිනවා. ඒ තැනට එන්න එපා. මම හොඳ පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ තව 2 weeks වලින් වගේ අපි ස්ටාර්ට් වෙනවා මේ ලෙසන් එක. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා 2 weeks වගේ අනිවාර්යයෙන්ම congruence of triangles complete කරගන්න. Okay, now here the fourth question, write down. There's no diagram here. We have to draw this. Write down. In the
quadrilateral. ABCD, angle A is equals to angle C is equals to 90 degree. Then the angles ABC and angle ABC are bisect by BD. So that angle ABD is congruent to angle CE. First of all, write down here. Going to okay, what you have to do here, you have to draw a quadrilateral. In that quadrilateral, AC angles are equals to 90 degree. Angles ADC and ABC are bisected by BD, so that ABD and CBD angles are congruent to each other. Okay, when it's a quadrilateral, you have to draw a polygon with 4 sides, no? Then 90 degree angle තියෙන්නත් ඕනේ. First of all, I draw this. Then මෙහෙම මදින්න බෑ. Then it become a rectangle. Okay, rectangle එකක් නෙවෙයි. එයාලා කියන්නේ මේ straight line segments මේ විදිහට මෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක මේ විදිහට අඳින්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ඔය කියන විදිහට එන quadrilateral එකක් ළඟ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔක ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට අඳින්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ
angles දෙකක් ඒගොල්ලෝ කියනවානේ 90 degree කියලා. එහෙනම් angles දෙකක් 90 degree යන විදිහට තමයි අඳින්න ඕනේ. ඉතින් ඔක ඔයාලට සමත විදිහකට angles දෙකක් 90 degree යන විදිහට හරිද? straight line segments දෙකක් මම ගන්න ඔන්න ඔය විදිහට. straight line segments හතරක් තියෙන plane figure එකක් ඇඳලා. කැමති විදිහක්. හරිද? ඊට පස්සේ name කරගන්න අනිවාර්යෙන් මේ තියෙන්නේ AC. ඇයි AC දෙන්නම 90 degree වෙනවා කියන්නේ ඒක දාගන්න. මොනවම ඉන්ඩිකේට් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අනිත් දෙන්න BC. ඕකේ. AB AB D. ඊට පස්සේ කියනවා ADC. ADC කියලා එකක් තියෙනවා. මම මෙතන කරන්න. ADC and ABC. නේද? ADC angle එකයි ABC are bisected. ABC එහෙනම් මේක මේ විදිහට හදන්න. මෙතන angle එකක් ලැබුණා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ A B C D අර විදිහට ඇඟලා බෑනම හරිද? ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඇඟොත් අපිට ABC and ABC කියලා angles දෙකක් build up කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කැමති විදිහට ළඟින් පුළුවන්. දැන් මම මේ අතටනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයේ හරිද 90 degree හැදෙන විදිහ. Okay, consider this quadrilateral. Then it says AC. These two are 90 degree angles. The angle ADC is this one, and angle ABC is this one. Okay, so they are bisected by BD. Bisected by BD means this is the BD. The straight line which join the two vertices is the BD. We can call it is the diagonal. Okay, diagonal කියන්න පුළුවන්. It bisects the angle ABC and ADC means this angle divides into equal two parts. නේද? මෙන්න මේ angle එක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා BD වලින්. හරිද? BD straight line segment එකේ මේ angles දෙක සමාන කොට that is called the bisecting two angles. Okay, so we can call that BD is the angle bisector. Angle bisector එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. It's because this divide the two angles into two equal two parts. Okay, කියන්නේ angle එකක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා angle bisector එකක් කියලා. හරිද? straight line segment එකක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදද්දී අපි we call it as bisector. Anyway, bisector is a straight line segment which divides
an angle or a straight line segment into equal two parts. Okay. Then you have to show that triangle ABD and CBD. ABD and CBD. This triangle and this triangle are congruent to each other. Okay. Look at in the triangle ABD and triangle BCD. ABD වල මොනවාද අපිට සමාන වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. We can identify that these two are right angle angles. Now at once look at whether hypotenuse are equal. කියන්න බලන්න මට hypotenuse equal වෙනවද කියලා. Is it yes or no? කියන්න බලන්න. Whether hypotenuses are equal or not. Is it given or is there any reason that we can obtain the hypotenuse are equal? කියනවද reason එකක් ඔයාලට? හතර බලන්න. Yes, common side. Others මොකද කියන්නේ? Equal because he is the common side. Yes, very good. Now, yes, it is common side. That means we can consider the one side is hypotenuse is equal. Hypotenuse එක equal වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න තව side එකක් තියෙනවද කියලා. Is there any side? Yes, very good. It is common side. තව මොකක් හරි side එකක් ඕනේ. RHS වලින් අපි congruent කරනවා නම් right angle එකක් තියෙන්න ඕනේ. hypotenuse equal වෙන්න ඕනේ. තව side එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ sides දෙකක් නැහැ, මේ sides දෙකක් නැහැ නේද? There's no any side. Then what happens? දැන් මොකද කරන්නේ? මේක common side එකක් වෙනවා. හැබැයි තව side එකක් නැහැ. හොඳද? එහෙමනම් පුතේ දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපි යනවා එක side එකක් නම් තියෙන්නේ. බලන්න angles දෙකක් තියෙනව නේද කියලා. side දෙකක් තියෙනවා, angles දෙකක් තියෙනවා නේ. මේ angle එක මේ angle එකට equal වෙනවා, මේ angle එක මේ angle එකට equal වෙනවා නේද? එහෙනම් right angle triangle එකක් වුණත් බලන්න මේ වෙලාවේ අපිට RHS වලට යන්න බෑ තව side එකක් නැති හින්දා. හරිද? එහෙනම් අපි දැන් මොකද කරන්නේ? ඔව් අපි ලියනවා BD is equals to BD reason is common side. common side එකක් වෙනවා. Then ADB angle equals to CDB angle and ABD angle is equals to DBC angle. දැන් මේ දෙන්නටම මම එකම reason එක ලියනවා because ADB equals CDB. ADB CDB equal වෙන්නේ මොකක් හින්දාද? BD bisects ADC angle. ADC angle එක bisect කරන හින්දා තමයි මේ දෙන්න equal. මේ දෙන්න equal BD bisects ABC angle. ABC angle එක bisect කරන හින්දා තමයි මේ දෙන්න equal වෙන්නේ. Now we have found SAA. That means triangle ABD congruent to triangle BCD under AAS. Case AAS වලින් congruent වෙනවා. දැක්කා නේද? අපිට right angle triangle එකක් වුණා RHS වලින් අපිට congruent කරන්න බැරි instances එනවා. හරිද? Okay, right now.
Okay, shall we move to another question? Okay, Pute. By looking at all the given information, try to do this by yourself and identify under which case are these two triangles congruent to each other.
𝐓𝐴 under which case are these two triangles congruent to each other? No, Pute. AC equals BB. No, there's no such kind because this is not not a square. Okay, you have to use only the given information. They have given that ACB and ADB are 90-degree angle and BC and BD are equal. Okay, very good, Tamira. Sorry. Can we check your answer again? For Anita කියන්න දැන් මේක දීලා තියෙන BC equal BD කියලා it is a given information so you can mark it on the diagram. Now look at අප්පෝ මේක දිහා නම් බලලා කියන්න පුළුවන් උත්තරේ. මොකද්ද? Okay Amir, I will check it. Yes, very good Amira. Your answer is correct. For අනිත් කට්ටිය under which case is this congruent? Yenuli, Nikita, just look. Yes, now correct, Tanvi. Just look at the diagram. Chenuti? ඇයි ඔයගොල්ලෝ මේක STS කියලා කියන්නේ මේ sides දෙකකුයි angle එකකුයි තියෙන හින්දානේ මම කියනවා side දෙකකුයි angle එකකුයි තියෙද්දි ඒක නිකන් angle එකක් වෙන්න බෑ. ඒ angle එක කවුරු අතරද තියෙන්න ඕනේ? equal වෙන sides දෙක අතර තියෙන්න ඕනේ. හොඳට මොළුවට දාගන්න. හරිද? දැන් බලන්න මේ side එකයි මේ side එකයි equal වෙනවා. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්න අතර තියෙන angle එක මේක. මේ angle එක මේ දෙන්නම් මගින් හැදෙන angle එක වෙන්නේ මෙයා. මෙයා equal කියලා දෙන්න තියෙනවා. එහෙනම් මේ side දෙකයි මේ angle එක උණ පළියට ස්පේස් වෙන්නේ නැහැ. අර ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ side angle side. හරිද? අපි ඒක වෙනස් දැන් අපි ප්‍රූෆ්මන්ට් එකේදී side දෙක වෙනමයි angle එක යට ලියනවා. හැබැයි තව වඩා හොඳයි අපි angle එක මැද තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. නේද? එතකොට බලන්න මේක දැකපු හැටි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේක right angle triangle එක. නේද? When you have right angle triangles, you have to check whether hypotenuse is equal. Yes, it is a common side, so hypotenuse is equal. Then you have to check is there any other side which are equal to each other. Yes, that means we can congruent these two triangles under RHS. Very simple. ඉතින් ඔච්චර ලේසි ක්‍රම තියාගෙන මොකටද අපි වෙනත් පාස් වල යන්නේ? right angle කියලා දැකපු හැටියේ අරක චෙක් කරන්න. මොකද්ද hypotenuse equal ද කියලා. ඒ නැත්නම් තමයි වෙන එකට යන්න. එතකොට ඒක SAS වෙන්න පුළුවන්, AAS වෙන්න පුළුවන්, OSSS වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි right angle triangle එකක් නම් මුලින්ම RHS check කරලා ඉන්න. RHS check කරන්නේ hypotenuse equal වෙනවද කියලා බලන එකේ. ඒක equal වෙන්නේ නැත්නම් තමයි අනිත් ඒවාට යන්නේ. නේද? Triangle A in the
triangle ADB and triangle ACD. Okay, AD is equals to AB, common side, then BC is equals to BD. It is given. ඒකට hypotenuse එකකුයි side එකකුයි නම් equal කරේ අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ right angle triangles දෙක. Therefore they are congruent under the RHS. Okay, is this clear? Genuinely, did you understand now? Yes, teacher. Okay, look at this one. Sixth question. Okay, try to do this one also. First of all, identify under which case are these two triangles congruent to each other. Congruent වෙන්නේ මොකක් නිසාද කියලා බලන්න.
Yes, tell me under which case this is congruent. SAS. SAS. S දෙකක් නෑනේ පුතේ. That means there's no two AAS. sides. It is AAS ne. Look at in the triangle ABO and triangle DOC. We can identify they have given DO is equals to BO. It is given. And you can identify these two are vertically opposite triangles, no? DOC angle is equals to, oh sorry, අපි මේ පැත්තෙන් ලියන්න ඕනේ ABO එක. DO equals DO and AOB angle equals to DOC angle, vertically opposite angle. Then after you can identify here it forms alternate angles. Z shaped angle එකක් හැදෙනවා මෙන්න මෙතන. Because BC and AB are parallel to each other. And also you can see these two are also alternate angles. Then you can actually all the three angles are equal, but there's no AAA case. So then you can pick any two angles out of these three. Okay, ඔයාලට කැමති එකක් pick කරන්න පුළුවන්. එතකොට BAO is equals to BAO is equals BCO. It is AB parallel to BC. Therefore, alternate angles form. Alternate angles form. Okay. Now we can say that triangle ADO is congruent to triangle DOC under case AAS. Then we can identify AO and OC equal. AO equals to OC, OCO. It is corresponding elements of congruent triangles. හරිද පුතේ? නිකීතා ඔයා උදේ ආපු නෑ, ආවේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලට පැහැදිලිද කොහොමද ගැටලු තියෙනවද? චුට්ටක් විතර අමාරු ඇති නේද? Clear, teacher. හැබැයි මේ බලන්න yes it's correct Amira. ඔයාලට සෙමිනාර් එක මිස් වෙච්ච අය ඉන්නවා නම් එයාලට ටිකක් විතර සමහර තැන් අමාරු ඇති. ඒ කියන්නේ මම ලේසි එකේ ඉඳන් අමාරු එකට හදලා දැන් ටිකක් එහෙමත් නෑ ඇත්තටම. ඔයාලට මම එතනදි ටික ඩිස්කස් කරපු ටිකම තමයි මෙතනදි ගණන් හදද්දි කියලා දුන්නා. ඒකෙත් මම සිම්බල්ස් අයිඩෙන්ටිෆිකේෂන් එකක් කරා. මෙතනදිත් කරා. හරිද? එතකොට මේ රෙකෝඩින්ස් ආයි බලන්න ඔයාලට අපහැදිලි තැන් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙන ඒ හින්දා ස්කිප් කර උනත් බලන්න පුළුවන්. මිස් ඒවා පුතේ කවර් කරගන්න, නෝට්ස් කම්ප්ලීට් කරගන්න, නැවත කරන්න. සහ විශේෂයෙන්ම මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එකක් අරන් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ එතකොට මම මේ වැඩ මේ කියන්නේ මගේ මේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් බුක් එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙනවා congruence of triangle, short questions, essay questions දෙකම. ඒවත් කරන්න ඔය ටික කරලා හොඳට කම්ප්ලීට් කරලා තියාගන්න. මොකද ඊළඟ ලෙසන් එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේවා ඕන වෙනවා. හරිද? හරි. මේ ටික ලියාගෙන ඉවර නම් එහෙනම් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. Thank you for your participation. Goodbye. Night. God bless you all.
Thank you, teacher. Goodbye.